Tole, hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii keenyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin qaqqabuun isiniin jedha akkam jirtu. Tole, guyyaa irraa egaa akkuma beekamu akkuma kanaan dura yeroo adda addaatti common koorsii yuunivarsiitii hundumaatti kennamu kan freshmaaniidhaaf kennamu common koorsii jechuudha moral and civic education jedhu kanaan dura chapter 4 part 3 isaa afaan oromootiin hojjedhee asirratti isiniif dhiyeesseen ture. Har'a immoo part 4 isaa qabadheetan isinii dhiyaadhe jechuudha. Chapter 4 part 4 by Afan Oromo and English. Sanaan hin qabadhee isinii dhiyaadhe kanaaf amma dhumaatti akka isin hordoftan ayaataan isin gaafachaa barattoonni kan keenya YouTube chaanaalii kana subscribe, share, like gochuudhaan na deeggaraan isiniin jira. Please keessumattuu subscribe godhaame. Yeroo sun akkas gootan anaafis mooraalii naaf ta'a waan ta'eef haamilee natti tora waan ta'eef subscribe naa gochuu hin dagatina. Isinirraa wanti hir'atu wanti isin miidhamtan hin jiru ana garuu na gargaaraa jechuudha. So the today's lesson is about capitalist state. Mata dureen irraa capitalist state jechuudha. Under capitalist state or the view of capitalist state, Marxists or the supporters of Marxism theory argued that state cannot be understood separately from the economic structure of the society. This is to mean that the nature of the state is depend on the economic structure of the society. To understand about state as of the supporters of Marxism theory under capitalist state, it is impossible to understand a state by separating from the economic structure of the society. That means the nature of the state is depend on the economic structure and the status of the society. Maal jechuudha kuni capitalist state yaada kana yookaan immoo view kanaan biyya gaggeeffamtu keessatti warri Marxists yookaan immoo theory Marxism warri deeggaran maal jedhu state yoo hubachuu barbaanne define gochuu barbaanne economic structure hawaasa state sana keessa jiraatu irraa adda baafnee ilaaluun hin danda'amu yookaan immoo hubachuun hin danda'amu. State hubachuudhaaf economic structure hawaasa state sana keessa jiraatu murteessaadha. Amalli state nature of state ni jennu jechuudha. Economic structure yookaan immoo caaseffama economy hawaasa state sana keessa jiraatu irratti hundaa jedhanii qabu. Sana jechuun society sun yookaan hawaasi sun economically developed kan ta'e economyidhaan kan guddate economically poor ta'uu danda'a jechuudha, hiyyeessas ta'uu danda'a. So state tokko hubachuudhaaf economic structurein economic statusin hawaasa state sana keessa jiraatu maal inni kan jedhu beekuun dirqama jechuudha. In a general sense, Marxists believed that state is part of a superstructure that is determined or conditioned by the economic base, which can be seen as the real foundation of the social life. In general sense, akka walii galaatti jechuudha. Marxists or those scholars who believe in the theory of Marxism believed in that state is a part of superstructure, or state is the part of social life, and it is conditioned by economic base. State ini superstructure yookaan immoo qaama superstructure ti qaama hawaasaati jechuudha. Garuu kan inni irratti hundaa'u immoo kan inni itti murteeffamu immoo economy hawaasa achi keessa jiraatu state sana keessa jiraatuuti jedheetu ka'a. From this perspective, state is clearly depend upon the society who are dominated the economy. As of Marxists, state is clearly dependent upon the society who are dominated the economy, who are controlled the economy of that state. The nature of states
is determined by on the nature of those societies who are dominated the economy, who are leading the economy. Accordingly, practically the wealthiest or richest lead the state. Isa kana sinifan ibsa. Akkas jedha. Stateeni iftoominumaan kan isheen irratti hundooftu society economy stateii sanaa dominate godhan yookaan immoo control godhan yookaan immoo dhuunfatan harka caalmaadhaan qabatanii jiru. Fakkeenya kan jedhudha. Kana jechuun economiin stateii tokko harka eenyuu jira? Harka daldalaa jira moo? Harka mootummaa jira moo? Harka investeerootaa jira moo? Harka eenyu jira? Harka hawaasa bal'aa jira moo? Qaamni economy stateii sanaa dominate godhee jiru yookaan immoo control godhee jiru statein qaama sana fakkaata jechuudha. Amalli stateii tokko qaama economy stateii sanaa dominate godhee qabatee jiru fakkaata jechuudha. Gama kanaanii practically the wealthiest or richest lead the state in terms of economy. Gama economy maal jechuudha? Practically theoretically gaafa laallu governmentiin yookaan immoo mootummaan ani state lead gochaan jira yookaan natu gaggeessaa jira jechuu danda'a. But practically and intangible practically dhaafi gochaa fi qabatamaadhaan immoo economy biyya sanaas ta'e biyya sana state sana lead kan godhu kan gaggeessaa jiru wealthiest warra abbootii qabeenyaa jechuudha. Warra badhaadhan jechuudha. Richest sooressootatuyyu biyya sana state sana gaggeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan tokkoon isinii kaasasi. Biyyuma keenya Itoophiyaatti fakkeenyaaf amma kan biyya bulchu mootummaa. Garuu har'a yoo dhaqxanii suuqii tokko dhaqxanii waa bituu feetanii meeshaa tokko qarshii meeqatti akka gurguruu qabu kan murteeffatu naggaadee daldalaadha jechuudha. Yoo barbaade 1,000tti gurguraa, yoo barbaade 2,000tti gurguraa, yoo barbaade 10,000tti gurguraa. Yoo barbaade 20,000 jedhee himataa mootummaan sana maaliif akkas jettee himatta jedhee nama sana gaafatu qaama sana gaafatu qabee seeratti dhiyeessu maa gatii meeshaa qaalessite yookaan immoo gatii meeshaatti birrii dabalte jedhee kan gaafatu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa moobaayilii tokko bituu barbaadanii har'a 10,000 yoo isiniin jedhee ji'a lamarraa gaafa dhattanii dabaleera 11,000 isiniin jedha 1,000tti dha'ee yookaan immoo 500tti dha'eetu 10,500 isiin jedha. Mootummaan sana maaliif 500tti dabalte jedhuun hin jiru. Isinis yoo gaafattan yoo dandeesse biti yoo barbaadde immoo dhiisii deemeedha. Daldalaan sun jechuudha. Wealthiest richest warri jennu kun jechuudha. Kanaafuu practically gama tiyooriitiin gaafa laallu mootummaatu biyya bulcha garuu immoo practically immoo uummata irratti akka fedhe qarshii barbaade yeroo barbaadetti dabalee kan hoogganaa jiru eenyu jechuudha. Ikoonomii biyya naggaadee yookaan immoo warra economy biyya sanaa dominate biyya keenyaa dominate godhee jiru jechuudha. Let's proceed to the next one. Hiikaan kanaa bifa kanaan hubatamaa jechuudha. Ittiin darba sattaanutti. The other one is Leviathan state. Under Leviathan state, the central feature of the Leviathan state is that the state pursues its own interests that are separate from the interests of the society, taking it apart from Marxism. Here, under Leviathan state, the interest of states is separated from the interest of the society. Amma Leviathan state keessatti jechuudha biyyi tokko Leviathan state yoo taate fedhiin stateetii fi fedhiin hawaasaa walirraa adda jechuudha. Hawaasni fedhii biraa qaba. The society have different interest while society have its own while state have its own interest which is separated from which is different from the interest of the society. As kun maal jechuudha Leviathan state yoo ta'e biyyi tokko Leviathan state kanaan gaggeeffamu yoo ta'e bifa akka Leviathan state kanaan qajeelfama kanaan gaggeeffamu yoo ta'e pirinsipilii kanaan gaggeeffamu yoo ta'e fedhiin hawaasaatiif fedhiin stateii waliin argu jechuudha. Adda addaa jechuudha. Statein waan ofii isaatii baasee
state yeroo jennu gaa elementoota sana jechuudha. Government, sovereignty, population, territory. Achi keessaa immoo state kan gaggeessu mootummaadha. Governmentii. Brain of state isa jennu jechuudha. Amma statein mootummaan fedhii addaa qaba. Uummanni immoo fedhii addaa kan biraa qaba jechuudha. Ifa akkasii ta'uuf. State is led by the government and government have its own plan, its own interest, while the people have different interest from the interest of the government. Fakkeenyaaf uummanni gaaffii inni gaafatu waan biraati. Gaaffii nageenyaa gaafachuu danda'a. Mootummaan immoo karaansii hojjedhaa. Mootummaan bishaan qulqulluun sii galcha jedha. Uummanni immoo ibsaa barbaada. Waliin argachuudha. Fedhiin isaanii walii adda adda jechuudha. Gargari jechuudha. Biyya Leviathan state kana view kanaan gaggeeffamtu jechuudha. Uummanni nagaan bahee galuun barbaada jedha. Mootummaan immoo lakkii ani indastiriin sii dhaabaa bakka kanatti dhimma nageenyaatti rakkoo hin qabu isa gaaf tokko sirachuu danda'a. Har'a garuu indastiriin sii dhaabaadha. Uummanni immoo lakkii har'umayyuu ani industirii miti. Industrial parkii miti kan na barbaachisu nageenyaa jedha. Argatanii walirraa faallaadha jechuudha. Inni mootummaan karoorsu, inni steetiin karoorsuu fi inni uummatti karoorsu walirraa faallaadha jechuudha. So, under Leviathan state, the interest of the society is different from or separate from the interest of the state. Interest of state and the interest of society is not the same. The new right theorists were explained the expansionist dynamics of state power by the reference to both demand side and supply side pressures. Here, and the new right theories or the supporters, as of the supporters of new right theorists, the expansionist dynamics of state power is reference to both demand side and supply side pressure. The new right theorists in kummal jedhu jechuudha. Theory the new right theory warri deeggaran theory kana warri deeggarani new right theory isa jedhamu kana warri deeggaran maal jedhu demand side and supply side pressure jechuudha yookaan immoo dhiibbaa fedhii fi dhiyeessii jechuudha. Fedhiin dimaandiidha. Gama dhiyeessiitiin gama fedhiitiin dhiyeessiin immoo supplyidha. Isaan gubbaatti isiniin jedhe. Fedhiin mootummaan inni dhiyeessuu barbaadu waan biraadha. Inni uummanni demand godhu inni barbaadu inni fedhu kan biraadha. Supplying sii godha siifan dhiyeessa kan mootummaan jedhu garuu kan biraadha jechuudha. Waan biraadha. Waliin argu fedhiin isaanii lamman jechuudha. Especially during election, different political parties promise to the people of the states to do something for the society. Yeroo baay'ee jechuudha maa inni demand side pressures emanated from the society. Fedhii jechuudha. Fedhii demand side pressure. Dhiibbaa gama fedhii ummataatiin jiru jechuudha. Dhiibbaa gama dhiyeessiitiin jiru immoo mootummaatu kanan sii dhiyeessaa jedha jechuudha. Kana gidduutti isteetiin rakkatti. Uummanni waan biraa fedhaa mootummaan kana sii dhiyeessadha. Isteetiin rakkoo keessa galtee jechuudha. Especially yeroo competition during electoral competition. The politicians encourage themselves or each other by making promises of increased spending and more generous government programs, regardless of the long-term damage. Yeroo filannoo keessumattu paartii Anis dhufee uummataaf kanan hojjedhadha. Paartii Bnis dhufee uummataaf kanan hojjedhadha. Paartii Cnis yoo nu filattan kanan hojjedhadha. Paartii Dnis yoo na filattan kanan hojjedhaa jechuudha. Garuu baajetii sanaaf ga'u jira yoo jenne hin jiru. Baajetii biyyaa waan paartileen waadaanuu galan kanatti hin raawwannu jira yoo jenne hin jiru. So it's led to increased spending. Baasiidhaaf biyya saaxila jechuudha. Baasii hin barbaachifneef saaxila. Long term damage qaba yookaan immoo adeemsa keessa biyya miidhaa adeema jechuudha sun. Baasiin nuti hin barbaadin bahu jechuudha. Tu uummanni hin barbaadin bahu. Paartileen siyaasaa uummataan maal akkan sii godhu barbaada jedhanii gaafataniitu iyyuu karoora baasutu hin taane kanan sii godha jedhaniitu ofii isaaniitu murteessanii dhufu.
The other one is the patriarchal state. Under patriarchal state, there are liberal feminists who are concerned on realization of gender equality within the state. Patriarchal state kana jalatti liberal feminists warra jedhamantu jiru. Kana jechuun liberalismiitti yookaan immoo free market economy, liberal democracytti kan isaan individual freedom and liberty kan jedhu kun mirkanaa'uu qaba kan jedhu irratti warra amananidha. Feminismidha jechuudha. Kana jechuun gender equality between men and women must be there warra jedhan jechuudha. Must be realized warra jedhan jechuudha. Gender equality yookaan immoo walqixxummaan koorniyaa saala dhiiraaf dhalaa gidduutti mirkanaa'uu qaba isteetii keessatti kan warra jedhan kaasan jechuudha. They recognize that if women are denied legal and political equality, especially from the right to vote, state is biased in favor of men than women. Especially during election, if women are denied legal and political equality, keessumattuu yeroo filannoo jedhanii kaa'u jirri liberal feministii kun jechuudha. Dubartoonni yeroo filannoo leegaalii karaa seeraaniitii fi politikaalii gama siyaasaatiin equalitiin yoo isaaniif hin kennamne ta'e walqixxummaa yoo dhabanii walqixxummaan yoo isaan dhowwame yookaan walqixxummaa akka isaan qabaanne yoo godhame especially from the right to vote mirga filachuu irratti seeraanis siyaasaanis walqixxummaa dhiiraa wajjin yoo dhabanii isteetiin maal gochaa jira jechuudha biyaazidii jechuudha marginalize godhaa jechuudha argitanii partially jechuudha yookaan immoo dubartoota miidhaa jira jechuudha dhiira gargaaree biyaazid in favor of men than women favoriin kun fayyadu jechuudha fayyadamaa taasisuu jechuudha biyaazid yookaan immoo kun immoo qoqqooddii yookaan immoo qoqqobbii gaggeessuu jechuudha miidhuu jechuudha kanaaf yeroo yoo akkas godhate isteetiin warra dhiiraa fayyadee dubartoota miidhaa jira jedhee kaa. As of liberal feminists, all groups, including women, have potentially equal access to the state power. Akka liberal feministitti, all group kan inni kun both men and women jechuu barbaadeeti. Gareen hundumtuu dhiirris dubartis, including women gaafa jedhu jechuudha. Dubartoota dabalate. Have potentially equal access to the state power. Liberal feministii keessatti kan isaan deeggaran jechuudha. Patriarchal state keessatti liberal feminism kan isaan deeggarani. Dhiirris dubartiinis walqixa state power dhaaf accessii walqixxee qabaachuu qabu jechuudha. Yookaan immoo mirga state power qabachuu. State keessatti aangoo qabachuu dhiirris dubartiinis walqixxee mirga qabu. Waluma qixa kanaafi walqixxummaan isaanii jiraachuu qabaadha. Dubartiinis dorgomtee aangoo qabachuu dandeessi dhiirris jechuudha. So, liberal feminists viewed the state intervention in the economy as a means of redressing gender inequality and enhancing the role of women within the state. As of liberal feminists, the existence of state intervention in the economy or in the market is useful to redress gender inequality among men and women. And it helps to promote the role of women within the state. Maal jechuudha kuni liberal feministiin kun maal jedhu state intervention in economy keessatti jiraachuu qaba yookaan immoo mootummaan yookaan statetiin economy hawaasaa keessatti markeetii yookaan immoo gabaa yookaan economy to'achuu qaba jedhanii kaa'u. Inni gabaa keessa galu kun yookaan immoo gabaa to'atu kuni maal gochuudhaaf jedha gender inequality balleessuudhaaf yookaan immoo walqixxummaan saalaa akka inni jiraatu gochuudhaaf lammata immoo gahee hawaasaa yookaan gahee dubartootaa isteetii keessatti gahee dubartoonni qaban ol kaasuudhaaf ol guddisuudhaaf gargaaraa kan jedhanii itti amananuudha jechuudha. Kanaaf state intervention in economiin kun yookaan immoo isteetiin economy biyyaa keessa galuun barbaachisaadha gaariidha jedhanii kaawwachuudha. This is all about the today's lesson. Thank you. Ulfaadha waan na wajjin turtanii fi yeroo taanutti kutaa taanu kutaa shanaffaa isaa qabadheen sinii dhiyaadha. Ammasitti nagaa naa qabadha. Galatooma.